Small steam vessel perfectly insulated and doing no work causes a drop of 0.8 kilojoules per kilogram in the enthalpy of steam from entry to exit. If the kinetic energy of the steam at entry is negligible, the velocity of the steam at exit. This is direct question. Small steam vessel, let it be, this is the vessel. This is application of steady flow energy equation. This is inlet, one is always inlet. This is a kinetic energy of the steam at the entry is negligible, T1, negligible. We can take it as 0. Okay, then the enthalpy of steam from entry to exit causes a drop of H1 minus H2, H.8 kilojoules per kilogram. That is specific enthalpy, kilogram per kilogram. So we have to find the exit velocity, C2 and the potential energy பத்தி கொடுக்கல, so we can neglect potential energy. The steady flow energy equation. Remember this important formula. Steady flow energy equation is important formula in thermodynamics. Plus W dot, okay, mass flow rate Q dot. Since it is insulated, Q dot is equal to 0. And also there is no sharp torque, no sharp W 0. So if you neglect potential energy, then inlet kinetic energy is neglected. It is insulated. So this also we can neglect. Okay. So the remaining, இதெல்லாம் neglect பண்ணிட்டோம்னா remaining என்ன இருக்கு? Now m dot I can cancel both side m dot னால cancel. Now C2 இந்த formula we have derived. இதை டைரக்டாவே எழுதிடலாம். உங்களுக்கு புரியணும்னுக்காக தான் ஃபுல்லாவே நான் derive பண்ணிருக்கேன். 1 minus H2 இதுதான் கொடுத்திருக்கு. H1 minus H2 is given. எவ்வளவு? 0.8 kg kilojoules per kilogram. Can you get the answer? 40 meter per second. இதெல்லாம் direct problem. Okay, இந்த formula we have derived. Direct substitute பண்ணி கூட you can get the answer. So உங்களுக்கு வந்து இதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் steady flow energy equation நான் எழுதிட்டு. Is it clear? Yes, sir. This is one more question. The efficiency of the Rankine superheat Rankine cycle is higher than the simple Rankine cycle. Simple Rankine cycle we know. Just recall பண்ணிக்கிறது தான் நான் வரையறேன். Simple Rankine cycle. Expansion in the turbine, condensation, pumping, then heat addition. This is the heat addition. Heat supply, condenser la heat is rejected. This is a simple Rankine cycle. Then superheat Rankine cycle. That is at the inlet of the turbine, steam is superheat. This is 1, 2, 3, 4. So this is the heat supply. This is heat rejected. Okay, superheated Rankine cycle. The efficiency of superheat Rankine cycle is higher than the simple Rankine cycle because the enthalpy of the main steam is higher for superheat cycle. The mean temperature of heat addition is higher for superheat cycle. The temperature of steam in the condenser is high. The temperature of the steam in the condenser is high. The quality of steam in the condenser is low. The quality of the steam in the condenser is low அப்படிங்கிறது தப்பு. ஏன்னா high. இப்போ superheat யூஸ் பண்ணோம்னா the condenserல quality of the steam higher, temperature same temperature தப்பு. The mean temperature of heat addition is higher than the superheat cycle. So இதுதான் கரெக்ட். எப்படின்னு பார்ப்போம். The mean temperature அப்படிங்கிறதுனா mean temperature of heat addition எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா T mean is the heat addition H1 minus H4, that is heat supplied divided by entropy change S1 minus S is the mean temperature of heat addition. For this cycle, H1 dash, let it be 1 dash, 2 dash. H1 dash minus H4 divided by this is H1 S1 dash minus S4. Okay. Since the temperature of the steam is increased in the superheat, the mean temperature of heat addition increases. In heat engines, for any heat engines, if temperature of heat addition increases, efficiency will increase. Okay, this one point. Temperature of heat rejection decreases, efficiency will increase. So the ரெண்டு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா how to remember this. Carnot COP. The Carnot COP is 1 minus T minimum T maximum. This is Carnot efficiency depends on temperature. இது இன்னும் எப்படி எழுதலாம்னா minimum temperature of the temperature of heat rejection, temperature of heat addition. Temperature of heat supply, if Ts increases, what will happen to efficiency? இது increase ஆனா என்ன ஆகும்? இந்த value decrease ஆகும். Ts increases, Tr by Ts will decrease. இதை வந்து 1ல இருந்து subtract பண்றோம். So we'll get higher value. Also, if temperature of heat rejection increases, if it decrease ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த value decrease ஆகும். Tr by Ts will decrease and so 1 minus this value will increase. This is applicable to any heat engine which give work as the output. Okay. இந்த பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹீட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தான் எஃபிஷியன்சி வில் இன்க்ரீஸ்.
Since this temperature increases, temperature of heat rejection will temperature of heat addition increase ஆனால efficiency will increase. Consider a steam power plant using a reheat cycle. Reheat cycle as so. Steam leaves the boiler and enters the turbine megapascal 4 megapascal 350 degrees centigrade. இங்க எல்லாமே கொடுத்திருக்கு. H3 இதோட enthalpy is given here. அந்தந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கு. So after expansion in the turbine to 400 megapascal 400 kilopascal expand ஆயிட்டு then expanded in a low turbine, low pressure turbine 10 kilopascal expand. அந்த இடத்துல enthalpy high pressure turbine low pressure expand ஆகிறப்ப என்ன enthalpy அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்கு. இங்க வந்து ரீஹீட் பண்றோம். ரீஹீட் பண்ணிட்டு அகைன் டர்பைனுக்கு போயிட்டு கண்டென்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைக்கிள் எப்படின்னா ஸ்டீம் ஃப்ரம் தி பாய்லர் கோஸ் டு டர்பைன். இங்க எக்ஸ்பாண்ட் ஆயிட்டு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ்ல then steam is go to boiler, again it is reheated. Okay, reheat பண்ணிட்டு again expands in the turbine and goes to condenser, pump and again boiler. Okay, this is the cycle. இது புரிஞ்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் போட முடியும். Question: the thermal efficiency of the plant neglecting pump work. So இது வந்து ஒரு reheat cycle. Reheat cycle we have studied in the theory. Here's diagram for reheat cycle. This is the steam from the boiler. This is the inlet conditions. 1 expands and again it is reheated and again it is expanded. Again it is pumped to boiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the heat additions VS1. இது வந்து heat addition in the second stage. Reheat. This is the heat rejected during condensation process. To the turbine H1. H1 is given in the problem. Another 3095 kilojoules per kilogram. After expansion in the first turbine, the enthalpy is given. இங்க 2 னு கொடுத்திருக்கா, இது H3 whatever may be, right? இது 3 னு வச்சு. By the இந்த டயகிராத்துக்கு பிரகாரமே நான் ஏதோ மார்க் பண்ணிக்கிறேன். 4, 5, 6. This is 7. This is 8. Okay. H3 is the inlet to the turbine in the first stage. நான் நம்ம நார்மலா கிளாஸ் H1 சொல்லியிருப்பேன், அதே ஞாபகத்தில் நான் போட்டேன். பட் இங்க வந்து 3ங்கிற பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இன்லெட் டு தி டர்பைன் இஸ் இன்லெட் ரெப்ரசன்ட் அஸ் தி ஸ்டேட் 3. அதனால நானும் 3னே எடுத்துக்கிறேன். H4 நம்ம நார்மலா ஸ்டீம் டேபிள்ல இருந்து எடுப்போம். இந்த வேல்யூ எல்லாம் இங்க டைரக்டாவே கொடுத்துருக்கு. 2609. After reheating, H5 is given as 3170. After expansion, the second stage, enthalpy is 2165. After condensation, இது 1. After condensation, this is 1. So according to the diagram, diagramல என்ன கொடுத்திருக்கோ அதை நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். This is 1, this is 2. H1 29.3 kilojoules per kilogram. 2 வந்து கொடுக்கல. H2 is not given. Now neglecting the pump work சொல்லியாச்சு. Now efficiency of any heat engine. Steam turbine power plant also a heat engine. Efficiency of any heat engine is divided by heat supply. இங்கிறது டர்பைன்ல இருந்து ஒர்க் கிடைக்குது. we are spending water and subtract பண்ண. neglect பண்ண சொல்லியாச்சு. Only turbine work we have the two turbine 1 plus turbine 1 expansion என்னது H3 minus H4 turbine work output. Second turbine work output is என்னது H5 minus H6 So all the values are given. Substitute the value. This is the work output. எவ்வளவு 491 kilojoules per kilogram. Now heat supplied also in two stage. One first stage in the boiler H3 minus H2. But H2 கொடுக்காதனால we can take this H1. Since it is neglected, pump work neglected, H1 is equal to H2 னு எடுத்துக்கலாம். work neglect பண்றப்ப H1 is equal to H2 னு எடுத்துக்கலாம். So in the first stage H3 minus H2 plus second stage எங்க in between two turbine expansion. இது ஒரு expansion, இது ஒரு expansion. So in between these two we are supplying heat. H5 minus H4. So now substitute the value. Can you tell the answer? 26 kilojoules per kilogram. Substitute the value in the efficiency formula. Efficiency is work output 1491 divided by 3626. So this is the efficient percentage. 1.11. Here we'll check the answer. Yeah, 41.1. Answer B is correct. Okay, இதெல்லாம் ரொம்ப டைரக்ட் ப்ராப்ளம். பார்த்தா ஏதோ சர்க்யூட் கொடுத்து ஏதோ கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். பட் இது இஸ் a டைரக்ட் ப்ராப்ளம். ஆனா இவ்வளவு டைம் எடுத்தீங்கன்னா நீ கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே சார், சிம்பிளா போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். நான் வந்து உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நிறைய நடத்திட்டு இருக்கேன். ஓகே சார். என்தால்பி அட் தி பம்ப் டிஸ்சார்ஜ் H2 கேட்டிருக்கு. இது நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல போட்டுருக்கோம். இந்த இடத்துல என்தால்பி கேட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல என்தால்பி பிளஸ் என்ன ஒர்க் ஆட் பண்றோமோ அது PdP. H2 is equal to இது நம்ம இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குல்ல, 2 is equal to H1 specific volume of the water into pressure. H1 is given 9.3. Specific volume of water 0.001. இது நம்ம கொடுக்குங்கிற அவசியம்
கொஸ்டின்ல 0.001 ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் மீட்டர் கியூப் பர் கேஜி. 10 இங்க 10 கிலோ பாஸ்கல், இங்க வந்து 4 மெகா பாஸ்கல். ஆஃப்டர் பம்பிங் pressure is 4 மெகா பாஸ்கல், before pumping 10 கிலோ பாஸ்கல். So this pressure difference 4 மெகா பாஸ்கல் 4 into minus 10 கிலோ பாஸ்கல் மைனஸ் 10 எல்லாமே கிலோ பாஸ்கல்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஓகே, 4 மெகா பாஸ்கல்ல கிலோ பாஸ்கல் கன்வெர்ட் பண்றப்ப 4 into 10 கியூப். இது ஆல்ரெடி 10 கிலோ பாஸ்கல் தான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி H2 வேல்யூ. எவ்வளவு? இதை வந்து டைரக்டா சொல்லிடலாம். கொஞ்சம் இங்க கவனிங்க. 4 மெகா பாஸ்கல், இதுல இருந்து 10 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நத்திங். இது வந்து நெக்லிஜிபிள். 0.001 மல்டிப்ளை பண்ணா 10 கியூப் கேன்சல் ஆயிரும். இன்டு 1 ஆயிரும். 10 கியூப் இன்டு 0.001 இது 1 ஆயிரும். ஸோ 4 பிளஸ் 29.3 33.3. இதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கெல்லாம் டைமை சேவ் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் கால்குலேஷன் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும்.